Welcome to OET Speaking live session presented by Tiju Academy. And this is Aishwarya. Very good evening, everyone. All right. I am just waiting so that our usual participants can join our session. Is Akhila K Joy? Good evening. Very good evening. All right, Akhila, Tessie, Sushma, Zara, Zini, Fasi, Ishwarya, Divya, Dini, yes, good evening, good afternoon. Those who are not here, good afternoon for them. Those who are here in Kerala, good evening. Yes, hi, Ramya, good evening everyone. Tindu John, good evening. Yes, Arya, Shini, Surata, very good evening everyone. So welcome to yet another live session from Tiju's Academy, that is OET Speaking Live, and my name is Ishwarya. Chinchu Sebastian, very good evening Chinchu, Sarita. Alright, yes, Roger, Shiju, Ninu, Manchu Thomas, yes. Very good evening everyone. Alright, so shall we begin our today's session? Are you people ready? Yes, Tiji, good evening everyone. I'm reading all your messages, no worries. So, first of all, wholeheartedly welcome you people to our OET Speaking live session. Yes, it's right now 6 minutes. We passed 6 minutes after starting our session. Yes. So as usual, I would love to say that I would love to start all of my session with so much of gratitude towards you people. നിങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരോടുമുള്ള ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓർത്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു സെഷൻ എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും താല്പര്യം ബിക്കോസ് വിത്ത് യുവർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വിത്ത് യുവർ കോമെൻറ്റ് വിത്ത് യുവർ ഇൻട്രാക്ഷൻ യു പീപ്പിൾ ആർ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് എ വെരി ലൈവ് സെഷൻ ലൈവ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ അതിൻ്റെ ലിറ്ററൽ മീനിങ്ങിൽ എന്ത് തന്നെയാണ് ലൈവ്ലി ആക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എവ്രി വൺ ഫോർ ബീങ് ഹിയർ ഫോർ ബീങ് ടുഗെദർ വിത്ത് us for all our sessions, not only for the speaking live session but for all the live sessions from our academy. All right. So Manju Thomas, Reshma, good evening. Anju K. Sam, yes, very good evening everyone. Sumit Kumar, is it related to medicine? Yes, Sumit. This is OET, that is Occupational English Test, supposed to be for the medical professionals, and here I'm going to deal with the OET Speaking Subtest live series. Salu Mol, are you asking me whether I'm a Malayali or not? All right, I got your question, but let it be. Yes. Jinu Jacob, good evening. Ryan, Shaila, Philip, very good evening everyone. All right. Okay, so let's begin our today's live session. Okay, so once again, a very warm welcome to each and everyone for being here with us. Shaila, Annie, Binu, Josh. Yes, very good evening, everyone. So we are going to start with our today's OET Speaking live session, which is considered to be the continuation of our previous session. നമ്മൾ പ്രീവിയസ് സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ബാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെഷനിൽ കൂടി സോ സ്റ്റെപ്സ് ടു ഫോളോ സോ ഇൻ അവർ പ്രീവിയസ് സെഷൻ വി വർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് how to structure an OET speaking role play.
ഒരു റോൾ പ്ലേ കാർഡ് എങ്ങനെ ഒരു OET സ്പീക്കിംഗ് സബ് ടെസ്റ്റ് റോൾ പ്ലേ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് ആയിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി വർ ക്യാരിങ് ഔട്ട് ഇൻ അവർ പ്രീവിയസ് സെഷൻസ്. സോ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് വാസ് അബൌട്ട് ബ്രീഫ്ലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർസെൽഫ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിനാരിയോ. സോ സിനാരിയോ അനുസരിച്ച് വി ആർ സപ്പോസ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ourselves. So in our previous classes, we dealt with the different scenarios and the introductions for that respective scenario. ആ ഓരോ സിനാരിയോസിനും ചേർന്ന രീതിയിലുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയുണ്ടായി, സെറ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി, അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. We dealt with that part. And moving on to the next part, that is ask questions to the patients. Patients, we are supposed to ask questions to that one particular patient, whoever is there in front of us. മുന്നിലുള്ള പേഷ്യൻസിനോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക ഉണ്ടാവണം. All right. Good evening. Yes, Achama. Very good evening. Robi, Alfia. Very good evening, everyone. Okay, so ask questions to the patients. So patients node questions chodikam. So we dealt with the question that we can ask to both known and unknown case. Known ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോട് unknown ആയിട്ടുള്ള കേസിലും ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ first question കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, we dealt with that. So if it is an unknown case, what was the question? So can anyone of you please comment on the comment section? Yes. ഒരു unknown scenario ആണെങ്കിൽ what could be the possible question? What could be the very first possible question that we can ask to the patient? ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു unknown scenarioയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ചോദിക്കാൻ പറ്റുക? That is something that we were discussing in our last session. Yes. Yes, what brings you here today? Yes, Akhila, that very good. How can I help you? That is also the same thing that we can ask the patient. Am I speaking with Mr. X? That is according to the yes. Am I speaking with the Mr. If it is a home visit, we can go for that particular question. May I know your reason? May I know your reason for the visit? May I know the reason for your visit? അതിനെ അങ്ങനെ ഒന്ന് റീഫ്രേസ് ചെയ്യാൻ നോക്കില്ല. ദാറ്റ് വിൽ ബി റിയലി ബെറ്റർ. മേ ഐ നോ ദ റീസൺ ഫോർ യുവർ വിസിറ്റ്. ഹൗ കെൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു? ഹു കെൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു ടുഡേ? ഷിം, വാട്ട് ബ്രിങ്സ് യു ഹിയർ ടുഡേ? ഷൈമ, ജോജോ, വാട്ട് ബ്രിങ്സ് യു ഹിയർ ടുഡേ? What brings you here today? Hi, good evening. How can I help you? Yes, what brings you here? Yes. Could you please tell me the reason behind your visit? Yes, very well done. Yes, very well done, guys. That's the exact these are the possible questions that we can ask to the patient when it is an unknown scenario. May I know what is the reason to see me? Rather than see me, may I know what is the reason behind your visit? That will sound more better. Ponnu Maria. May I know the purpose of your visit? Good evening. How can I help you? Could you please tell me your purpose of visit? Yes, Manchu. How can I help you? Yes, I have gone through all your comment session. Yes, all those questions. I have mentioned about the corrections that you people can make. ചിലവരുടെ കേസിലുള്ള കറക്ഷൻസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുണ്ടായി, മെൻഷൻ ചെയ്യുണ്ടായി. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ എല്ലാം തന്നെ കോമെൻറ്റും ഞാൻ വായിച്ചു. വെരി വെൽ ഡൺ. സോ this is the advantage of being in a live session. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ definitely we can convey that as well. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കൺവേ ചെയ്യാനായിട്ടും കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാനും ഈ ഒരു ലൈവ് സെഷൻസിൽ ബീങ് ഇൻ എ ലൈവ് സെഷൻ വിൽ റിയലി ഹെൽപ്പ് us. ഓക്കെ, പ്ലീസ് ടെൽ മീ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് വിസിറ്റ്. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഹൗ കെൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു? വാട്ട് ബ്രിങ്സ് യു ഹിയർ ടുഡേ? വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് യുവർ വിസിറ്റ്? യെസ്, ദിവ്യ ഹാസ് മെൻഷൻ all the possible questions all together. Very good, guys. So these are the possible questions. These are the possible questions that we can ask to an unknown case. So my next question to you people is, what we can ask in a non-scenario? So what is the very first question that we can ask in a non-scenario? ഒരു നോൺ സിനാരിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരിക്കും? If it is a non-scenario, yes, very well done. I have gone through all your comments. So unknown scenario, these are the possible questions. Okay, how are you feeling now for non-case? Exactly, Zera, that is perfect. How are you feeling now? If it is a non-case, what we can tell them is, how are you feeling now? Because അതൊരു നോൺ കേസ് ആയതുകൊണ്ട് we already know the previous histories related to that patient. ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ നേരത്തെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ഒരു നോൺ സിനാരിയോയിൽ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും.
അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്ത കാര്യം എന്താണ്? ഹൗ ദേ ആർ ഫീലിംഗ് അറ്റ് ദിസ് മൊമെൻറ്റ്. ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മൊമെൻറ്റിൽ അവർക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അവർക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്തത്. How are you feeling today, Mr. X? Are you feeling... Good evening. How are you feeling now? Have you had your food? Have you... Yes, very good evening, everyone. How are you feeling now? Yes, Bindu ma'am is here. Very good evening, Bindu ma'am, and thank you so much for being here. And Linda Robin, yes, good, very well done. How are you feeling today? How are you feeling today, or how are you feeling now? Both are possible. Okay, so well done, guys. These were the things that we were discussing so far. So steps to follow ile first the karyam nammal endu cheyundayi, introduction daily undayi. Moving on to the next part, the ask questions. Patient nodu nammal endu cheyam, after our introduction questions chodichu thodangum. Appo non caseilum unknown caseilum chodikenda first questions nu vare nammal endu cheyidu, nammala previous session la deal cheyundayi. Till our previous session we dealt with the very possible first question that, possible first question that we can ask to known as well as unknown scenario. Sorry. Okay, now moving on to the next part, that is provide initial assurance. So what we have to do is, as a third part of this role play, we have to provide initial assurance. So initial assurance എന്ന് പറയുമ്പോൾ, for example, നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്? Ask questions to the patient. So നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, how can I help you? When we are asking that kind of question to the patient, they will be telling us the concerns. അവരെന്ത് പറയുണ്ടാവും? അവരുടെ presenting complaint നമ്മളോട് പറയുണ്ടായിരിക്കും. So the thing is, when we are asking a patient, how can I help you? They will be telling us the presenting complaints to us. So അവരുടെ ഒരു complaint കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ, before giving any possible remedy to that condition, അവരുടെ complaint ഒരു possible solution കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ, the very first thing that we are supposed to use is providing initial assurance. അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുക? ആദ്യം തന്നെ ഒരു assurance കൊടുക്കുക. That is the most important third step in order to build a role play card. ഒരു റോൾ പ്ലേ ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? provide initial assurance. So നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എന്ത് ചെയ്യാം? If you are familiar with any kind of initial assurances, you can mention here in the comment box. So we will go through those comments and we'll make the corrections if there is any, and we'll come up with the most suitable forms as well. Alright, so Tiju has already given with the initial assurances. Hi, don't worry, I'm here to help you. Yes, I got it. That is something. I'm so sorry to hear that. You are in the right place and safe hands. We all are here to help you. Acknowledge your concern. There is nothing to be overly alarmed about it. We are here to help you. So Akhila, so there is nothing to be overly alarmed about it. എന്ന് നമ്മൾ എവിടെ പറയാം? If the scenario is not a serious situation. If it is a serious situation, we are not supposed to use that particular line. There is nothing to be overly alarmed about it. If it is a very minor case, we can go for that particular initial reassurance. We are therefore taking care of you. We are there for you. We are here for you. We are here for you. That will be we are here to take care of you. Not taking care of you, we are here to take care of you. That will be the possible statements there are. Because anyway, when we are having a communication, the patient is right in front of us, right? So we don't need to tell that there for you, we'll be here. We are here for you. I am sorry to hear that. Don't worry, we are here to help you. Yes, you have arrived at the right place. You have arrived at the right place, that is fine. Or you are at the right place, that is also fine. Your health is our priority. Annie, your health is our priority. Okay, you're at the right place and your health is our priority. Yes, well done. Don't worry, you are in the safe hands. You are you are at the right place and right hands. Don't worry, we are able to help you. Now you are in safe hands. You are not alone. We all are here to help you. I perfectly understand your concern. Don't worry, we are here to help you. Okay, ma'am, you are in a right place and safe hand. We are here to help you. I'm here to help you. I can sense your feelings. No need to be tensed. We all are here to help you.
Yes, yes, Shija, well done. Okay, so I am going through all your comment section and all your possible suggestions are very good. That all are perfect. അപ്പോൾ അതിൽ വരുത്തേണ്ട ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. And for your better understanding, I am going to show you some, very few example, very basic example. I can really understand your situation, but you don't need to worry about that. You are at the right place. I'm here to help you. I can sense that it must be hard for you, but don't worry, we all are here to help you. Yes, very good. Okay, so here are very few examples. വളരെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇനിഷ്യൽ ഇൻഷുറൻസ് എന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട്. So that you can develop your perfect role play. Okay, so I can understand your situation. ഇപ്പം നമ്മൾ അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ്, we are asking the patient, how can I help you? So they already gave us the presenting complaint. അവർ നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്തു, അവരുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയാം, I can understand your situation, but you don't need to worry. You are in our safe hands. That is an initial assurance. അതെന്താണ്, ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഇൻഷുറൻസ് ആണ്. I can understand your situation, but you don't need to worry. You are in our safe hands. Alright, there should be a full stop after this. Okay, and another possible initial assurance is, please be relaxed. We will take care of you. റിലാക്സ് ആയിട്ടിരിക്കും, ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തോളാം, നിങ്ങൾ തന്നെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തോളാം. ദാറ്റ് ഈസ് യെറ്റ് അനദർ ഇനീഷ്യൽ അഷ്വറൻസ്. Alright, and moving on to the next one. I'm sorry to hear that. I'm so sorry to hear that. But no worries, we will be there by your side. Alright, so sorry to hear that, but no worries, we will be there by your side. Alright, yes, these are the possible initial reassurances that we can provide to a patient. Yes, I am Nova. I can really understand your situation, but you don't need to worry about that. You are at the right place. I'm here to help you. Yes, I'm Tiju, Chama. I deliberately understand your concern. I'm here to help you. Anchu Pramod, you don't need to add the word deliberately over there. I can understand your concern. I am here to help you. No worries, I'm here to help you. Yes, Binsi, very good evening. And DD Vlogs, yes, very good evening and welcome to the session as well. Okay, so I hope you people got an understanding about what is this initial assurance. Initial assurance എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? Is it clear so far? So we introduced ourselves. നമ്മൾ അവരെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു നമ്മളെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, we asked the very first question, how can I help you if it is an unknown case. അപ്പോൾ അവർ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, they will tell us their complaint. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവണം, we are supposed to provide the initial assurance. And if it is also a non case, how are you feeling now? എന്ന് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, they will tell their current feeling. Whether it is good or bad, they will be telling their current feeling. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവർക്കൊരു ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ് കൊടുക്കാം. Alright, I understand your situation, but you don't need to worry. You are in our safe hands. അപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, we have to bring the voice modulation there. That is what we call intonation in OET speaking. ഒരു falling and rising rather than going in a very single monotonous way. ഒരു monotonous ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിന് പകരം what we can tell is, you can bring some voice modulation according to the scenario. ആ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് എമ്പതിയോട് കൂടി റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ സംസാരിക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇനീഷ്യൽ റീഅഷുറൻസ്, നമുക്ക് അവരോട് എങ്ങനെ പറയാം, I can understand your situation, but you don't need to worry. You are in our safe hands. Please be relaxed. We will be taking care of you. We will take care of you. Sorry to hear that. I'm so sorry to hear that. But no worries, we will be there by your side. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കുറച്ച് ഇമോട്ടീവായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡയലോഗ്സൊക്കെ സംസാരിക്കാനായിട്ട്. I hope it is clear. So we dealt with the introduction part. Then moving on to the ask question. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, പേഷ്യൻറ്റിനോട് how can I help you അല്ലെങ്കിൽ how are you feeling എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും, അവർ നമ്മളോട് അവരുടെ കൺസേൺ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ദേ വിൽ ടെൽ us their concerns. So once we listen to their concerns for the very first time, ആദ്യമായിട്ട് അവരുടെ കൺസേൺസ് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ, ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം അവരുടെ കൺസേൺസ് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ബിഫോർ സജസ്റ്റിംഗ് എനി റെമഡീസ് വി ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, ഒരു ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ് കൊടുത്തിരിക്കണം. ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദി പോസിബിൾ എക്സാമ്പിൾസ്. വളരെ ഫ്യൂ
examples for the sake of your understanding. ഞാനിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And there are many more examples that your people are commenting in the comment section also. That is also perfect. Okay? So നമ്മൾ എന്തു വരെയായി? Initial reassurance വരെയായി. Now moving on to the next step. നമ്മൾ അവരോട് പറഞ്ഞു പേടിക്കേണ്ട, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമുണ്ടാവണം? Provide detailed explanation of the condition and address further questions and concerns. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു അഷ്വറൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവർക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവരുടെ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്നുള്ള what all things that they are worried about, we have to address all their queries one by one ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരുടെ queries എല്ലാം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുകയുണ്ടാവണം. Alright? അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊവൈഡ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്ക് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊവൈഡ് എൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ, we need to gather relevant data. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അവരെക്കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണം. അപ്പോൾ അവർക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ we are supposed to gather relevant information about them. അവരെക്കുറിച്ചുള്ള റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കളക്ട് ചെയ്യണം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? in order to provide explanation, we need to gather relevant data. So the next session is all about how to gather relevant data. How we can gather relevant data എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. Yes, I am so happy that you people, it's reaching to you people, and Shini is telling it's crystal clear. I'm really happy to hear that, Shini. Anju, Zera, Sushama, Kila, Linda. Yes, I'm really happy that it's clear for you people, and thank you so much for your constant support. Now we are moving on to the yet another part, that is how to gather relevant data. How can we gather, or what all things should be gathered when in an OET speaking test. Okay, so the next it is about the unknown case. So നമുക്ക് gathering ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടി വരുന്നത് where we need the maximum amount of gathering when it is an unknown case, because if it is a known case we already know many things about the patient, right? So if it is an unknown case, we are supposed to gather informations from the patient. Okay, so for your better understanding, I have made a chart over here. Now I need your constant participation with all these things. So നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? പേഷ്യൻറ്റിനോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്, so that we can provide an explanation to them. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം. Before proceeding further, may I ask you a few questions? Yes, before proceeding further. Exactly. Before proceeding further, can I ask you a few more details? May I ask you a few more details? Proceed ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എന്ത് പറയണം? May I ask you few more details? ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ത് ചെയ്തോട്ടെ? ചോദിച്ചോട്ടെ എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ പറയുണ്ടാവണം. ആൻഡ് ഇനി നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. So this can be considered as a tip. This can be considered as a tip for your speaking session. So idendana, when we observe or when we are about to gather the information, basically we can divide all the information related to the patient into 3. നമുക്ക് എത്രയായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം? ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ 3 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. യെസ്, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ്, വുഡ് യു അലോ മീ ടു ആസ്ക് ഫ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ആസ്ക് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് യു. Would you allow me to collect some details regarding your health condition? I would like to ask a question. Few questions, shall I? Yes, Nova, Tindu, Siji. Yes, perfect. Before proceeding further, may I ask some questions regarding your health condition? Divya, quite. Yes, Divya, that can be a very perfect question, I would say. നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? How can I help you? So they address their concern. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് തിരിച്ചെന്ത് പറയും? ഓൾ റൈറ്റ്, ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ, പ്ലീസ് ഡോണ്ട് വറി, വി ആർ ഹിയർ ടു ഹെൽപ്പ് യു. But before proceeding further, I would like to ask you a few more questions regarding your health condition. നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സോ ഇവിടം വരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ റോൾ പ്ലേനെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ഇനി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം? സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Are you here with me? Are you people here with me? Are you able to follow with me? Because ee parayna oru karyam, now what we are going to discuss is it's a speaking tip, I would say. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഒബ്സർവ് ത്രൂ അവർ സെഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബേസിക് ഒരു ഡേറ്റ നമ്മൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ
just try to prepare these kind of mind map in yourself for yourself. അപ്പോൾ എന്താണ് എക്സാമിന് പോയിരിക്കുമ്പം എന്തെല്ലാം പോസിബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ചോദിക്കണം എന്ന് നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, ഡൗട്ട് വരില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു മാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തോ എന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും. Okay, please explain in your own words about the health condition. Yes, Ninu, Rocky, Divya, Tiji, I'm reading all your comments and your statements are absolutely perfect. No worries, and I would say very good. Yes, very good. Okay, and I'm really glad you people are all here with us. Okay, so how to gather relevant information. So പേഷ്യൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം when it comes to a patient, നമുക്ക് 3 ടൈപ്പായിട്ട് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുണ്ടാവും. So the very first information is all about the personal details. ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ്. ഓക്കെ, so when it comes to the personal details, ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള, I would like to ask some questions. May I? Yes, Manju, all your statements are correct. Okay, so when it comes to the personal detail, what could be the questions? What are the possible questions? ഇതൊക്കെയാണ് ഒരാളുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന questions, or these are the areas that we are supposed to address. ഈ ഏരിയാസൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, according to the scenario നമ്മൾ അവിടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഏരിയാസിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിനാരിയോ നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കണം. സോ ഇവിടെ ഞാൻ എത്ര ടൈപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട്, പേഴ്സണൽ, മെഡിക്കൽ ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ. ബട്ട് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സിറ്റുവേഷൻ നല്ലതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏതാണോ ഏറ്റവും റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിനാരിയോ. For example, sometimes personal, if it is a psychology related ആയിട്ടുള്ള, depression related ആയിട്ടുള്ള കേസസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ഡേറ്റാസിന് കൂടുതൽ, അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഡേറ്റാസിന് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ്, അവർ ക്യാൻസർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് മെഡിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റായ്ക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അവിടെ പ്രൊഫഷൻ അങ്ങനെ അധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് വന്നെന്ന് വരുന്നുണ്ടാവില്ല. സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ 3 ടൈപ്പ് ഡേറ്റാസ് ഉണ്ട് എന്ന് ഒരു റഫ് ഫിഗർ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഗോ ത്രൂ ദ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സിറ്റുവേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക, മനസ്സിലാക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേതാണോ ഏറ്റവും റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആ ഏരിയാസിൽ നിന്ന് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക. ക്ലിയർ ആണോ? Yes, Matthew, Robin, hi everyone. Okay, so ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ? So we are going to see these data one by one. Okay, shall we begin? Are you guys ready? Ready ആണോ നിങ്ങൾ? Shall we begin? Yes, all right, very good, thank you so much. Okay, so the very first point is about the personal data. So personal details വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, ഫാമിലിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള, ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹു ഓൾ ആർ ദെയർ ഇൻ യുവർ ഫാമിലി. നമുക്ക് എന്താ ചോദിക്കാം, ഹു ഓൾ ആർ ദെയർ ഇൻ യുവർ ഫാമിലി. യെസ്, താങ്ക് യു എവ്രി വൺ ഫോർ ഷോയിങ് യുവർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ദ സെഷൻ. And I must say, or I would say, I'm extremely grateful. Okay, for further information may I ask you for question. Yes, all right. So family related നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്, who all are there in your family. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വരുന്നു, ആ പേഷ്യൻറ്റിന് എന്താണ്, ആഫ്റ്റർ ഡിസ്ചാർജ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓൺഗോയിങ് കെയർ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്. ദേ ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഡു ദെയർ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ്. അവരുടെ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് അവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അവിടെ അവരോട് എന്ത് ചോദിക്കാവുന്ന കാര്യം എന്താണ്, ഹു ഓൾ ആർ ദെയർ ഇൻ യുവർ ഫാമിലി. അവരുടെ ഫാമിലിയിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ, ഇൻ ഓർഡർ ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദെം. അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പേഴ്സണലായിട്ട് ചോദിക്കാം. പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്ലിയർ ആണോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഹു ഓൾ are there in your family. Annie, who all are there in your family. Okay, so that is family members relate ചെയ്ത് നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദെൻ അവരുടെ പേഴ്സണൽ പേഴ്സണലിനകത്ത് ചോദിക്കാവുന്ന yet another topic is about their lifestyle. We can collect data related to their lifestyle. ഇപ്പോൾ ഫാമിലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ അവരുടെ പേഴ്സണൽ ഡേറ്റയിൽ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. Okay, so lifestyle പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും what are the things that we are supposed to ask. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ ചോദിക്കായിരിക്കും അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ. what type of lifestyle, what is their overall general health, or what type of lifestyle that they are leading. Is it a sedentary life?
ഓൾറൈറ്റ്, അവർക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം? ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വരുമ്പോൾ എക്സസൈസ് ഒക്കെ എടുക്കാറുണ്ടോ? എക്സസൈസ് എടുക്കാറുണ്ടോ? അതോ സെഡൻറ്ററി? കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പാറ്റേൺസ് ആൻഡ് ഓൾ? ഡയറ്ററി പാറ്റേൺ, യെസ്. ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? അവരുടെ സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണോ? ഡു ദേ ഡു എക്സസൈസ് ആൻഡ് ഓൾ? ഡു ദേ ഗോ ഫോർ വാക്കിംഗ് ഓർ നോട്ട്? സോ അങ്ങനെ അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ആൻഡ് ദി അനദർ തിങ് ഈസ് ഡയറ്ററി പാറ്റേൺ. When it comes to the dietary pattern, നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം? What kind of diet they prefer? Exactly. So CGS, lifestyle പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും we can go for the exercise. ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാം? എക്സസൈസ് ചോദിക്കാം, their physical pattern ചോദിക്കാം, ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ചോദിക്കാം, നമ്മൾക്ക് എക്സസൈസ് റുട്ടീനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാം. യെസ്, എക്സാക്ട്ലി. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഡയറ്റ് പാറ്റേൺ എന്ത് ചോദിക്കാം? വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡയറ്റ് ദേ പ്രിഫർ? Is it vegetarian or non-veg? Or are they preparing their food by themselves? Or they're depending on a takeaway food? Takeaway food ആണോ prepare ചെയ്യുന്നത്? Or what type of diet they prefer? Will they go for junk food or homely food or properly well-balanced diet? So ഏത് റിലേറ്റീവിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡയറ്റാണ് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. And another thing is, when it comes to the what kind of food do you prefer? Yes. What kind of food that you prefer? That you prefer? That will be perfect, Annie. Okay. And then the thing is social habits. Social habits വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം? Whether they smoke or drink. Are you having the habit of smoking or drinking? അങ്ങനെ ചോദിക്കണം എന്നില്ല. But do you smoke or drink? നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം? അവർ സ്മോക്ക് ചെയ്യുവോ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുവോ ചോദിക്കാം. സോ സോഷ്യൽ ഹാബിറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും എന്തെല്ലാമാണ്? സ്മോക്കിംഗ് ചോദിക്കാം, ഡ്രിങ്കിങ് ചോദിക്കാം. യെസ്, എക്സാക്ട്ലി. പിന്നെ ചില സിനാരിയോസിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ട്? ചില കേസസിൽ അവർക്ക് ഡ്രഗ് അഡിക്ഷനൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരോട് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ ഡൂയിങ് ദസ്? ഓൾറൈറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയായി? ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമായി. ദെൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈലായി. പിന്നെന്തായി? ഡയറ്റ് പാറ്റേൺ. ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡയറ്റാണ് അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്? ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് സോഷ്യൽ ഹാബിറ്റ്സ്. സോഷ്യൽ ഹാബിറ്റ്സ് പറയുമ്പോൾ സ്മോക്കിംഗ് ഉണ്ട്, ഡ്രിങ്കിങ് ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കണം അവിടെ? ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ ഡൂയിങ് ദസ്? ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ സ്മോക്കിംഗ്? എത്ര നാളായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നു? എത്ര നാളായിട്ട് നിങ്ങൾ ആൽക്കഹോൾ കുടിക്കുന്നു? അപ്പോൾ സോഷ്യൽ ഹാബിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം? വി കൻ ആസ്ക് എ ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെയർ. ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ ഡൂയിങ് ദസ്? എത്ര നാളായിട്ട് നിങ്ങളിത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സോ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ചോദിക്കാവുന്ന പോസിബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയോ? നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ടെൻസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് മാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഉള്ള ഏരിയാസൊക്കെ ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് യു പീപ്പിൾ ക്യാൻ മേക്ക് ഷുവർ. ഓക്കെ. How many pecks of alcohol do you consume in a day? Yes, perfect. That is fine. എത്ര പെക്സ് കുടിക്കാം എന്ന് ചോദിക്കാം. എത്ര പെക്സ് കുടിക്കുന്നുണ്ട് ചോദിക്കാം. ഹൗ ലോങ്? എത്ര നാളായിട്ടുണ്ട്? ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ ഡൂയിങ് ദിസ്? എത്ര നാളായിട്ടുണ്ട് എന്നും ചോദിക്കാം. So family, who all are there in your family? And we can ask about their life pattern, whether they lead an exercise, whether they do exercise routinely or do they follow sedentary lifestyle എന്നുള്ള കാര്യം ചോദിക്കാം. And when it comes to the diet pattern, whether they opt for vegetarian or non-vegetarian എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾക്ക് ചോദിക്കാം. And when it comes to the diet pattern തന്നെ എങ്ങനെയാണ്? റെഗുലറായിട്ട് 3 times എടുക്കാറുണ്ടോ? ആൻഡ് റുട്ടീനിലായിട്ട് എടുക്കാറുണ്ടോ? or are you preparing your food by themselves or you depending on takeaway food? അങ്ങനത്തെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. And when it comes to the social habits, എന്തൊക്കെയാണ്? Do you smoke or drink? Smoke ചെയ്യോ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യോ? If the answer is yes, what should be our follow-up question? How many units of alcohol that you take per day? Or how many cigarettes do you smoke per day? And how long have you been doing this? How long have you been doing this? എത്ര നാളായിട്ട് നിങ്ങളിത് ചെയ്യുന്നു? So these are the possible questions that we can collect for the personal side. Clear? Now let's move on to the medical aspect. ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പോൾ പേഴ്സണലായിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ചോദിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്.
But it is not applicable, all these legs are not applicable to every role play. ഓരോ റോൾ പ്ലേ മനസ്സിലാക്കി ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കേണ്ടത്. ചിലതിൽ പേഴ്സണൽ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരിക, ചിലതിൽ മെഡിക്കൽ ഡേറ്റാസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിരിക്കും, അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക. ചിലർക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ഡേറ്റാസിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടാവും. Clear ആണോ? Yes, thank you so much everyone. Now moving on to the medical side. So when it comes to the medical side, what are the possible questions that we can ask? We can ask about the past medical history. We can ask about their past medical history, what all medical condition they had already. All right? Yes, past medical history ne kurichu namukku avade chodikam. And the next thing is family history. ഇപ്പോൾ ക്യാൻസർ കേസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം? ഡു യു ഹാവ് ദി ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എനി ഓഫ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ? അവർക്ക് ഫാമിലിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഈസ് എനി വൺ എൽസ് ഇൻ യുവർ ഫാമിലി ഈസ് ഹാവിങ് ദ സെയിം കണ്ടീഷൻ? ഈസ് ദർ എനി വൺ എൽസ് ഇൻ യുവർ ഫാമിലി ഹു ആർ ഹാവിങ് ദ സെയിം കണ്ടീഷൻ? നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു സെയിം കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്? ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ക്ലിയർ ആണോ? സോ പാസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഈസ് ദെയർ, ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഈസ് ദെയർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പാസ്റ്റ് നമ്മൾ ചോദിച്ചു, പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ അവരോട് ചോദിച്ചു. പിന്നെ എന്ത് ചോദിക്കാം? ഓൺഗോയിങ് മെഡിക്കേഷൻസ്, എന്തൊക്കെ മെഡിക്കേഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്? ഡു യു ഹാവ് എനി ഓൺഗോയിങ് മെഡിക്കേഷൻ? ഡു യു ടേക്ക് എനി മെഡിക്കേഷൻ റൈറ്റ് നൗ? ഡു യു ഹാവ് എനി ഓൺഗോയിങ് മെഡിക്കേഷൻസ്? നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓൺഗോയിങ് മെഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വരുന്ന വേറൊരു പോയിൻ്റാണ് അലർജി. ആർ യു അലർജിക് ടു എനി മെഡിക്കേഷൻസ്? മെഡിസിൻ നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? വി ഹാവ് ടു ആസ്ക് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈക്ക് ആർ യു അലർജിക് ടു എനി മെഡിക്കേഷൻ ഓർ ഡു യു ഹാവ് അലർജി വിത്ത് എനി മെഡിക്കേഷൻസ്? ഏതെങ്കിലും മെഡിക്കേഷൻസുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട്, അലർജി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. Currently are you on medication? Are you on any medication? Currently are you on any medication, Sichi? Okay. All right. Now the next thing is present history. അടുത്തത് എന്താണ്? പ്രസൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററി. സോ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ പ്രസൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? പേഷ്യൻ്റ് എന്തിനാണോ നമ്മളെടുത്ത് വന്നത് ആ ഒരു കാര്യത്തിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? സംസാരിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററി. ഓക്കെ. സോ ഇപ്പോൾ ഒരു കറൻറ്റ് കണ്ടീഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. So when it comes to the current condition, ഈ സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് these are the type of questions that we can ask. For example, the frequency. How often do you get this condition? For example, a patient is approaching us with a severe headache, and one possible question is about the frequency. How often do you have headache? എത്ര frequent ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട്? headache വരുന്നുണ്ട്. And the another question is about the onset. Could you please tell me when it exactly started? Is there any triggering factors? ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന വേറൊരു പോയിന്റ് എന്താണ്? Is there any triggering factors? Frequency, how often do you get this? Onset, when it exactly started. And type, what type of, for example, pain ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? What type of pain that you are experiencing? Is it pricking pain or thumping pain or cramps or whatever it is? So pains ഒക്കെ ടൈപ്പ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പെയിൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം? What type of pains that you are experiencing? Is it pricking pain or cramping pain or thrombing pain? ത്രോംപിംഗ് പെയിൻ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? മൈഗ്രെയിൻ ഒക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ അവരുടെ എന്തുണ്ടാവും? ഒരു ഷേക്കിങ്ങിനെ ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം പ്രിക്കിംഗ് പെയിൻ, കുത്തിക്കൊള്ളുന്നത് പോലത്തുള്ള പെയിനാണോ? ക്രാംസ്, മെൻസ്ട്രൽ ക്രാംസ് പോലത്തെ പെയിനാണോ? സോ ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ചോദിക്കാം, ഓൺസെറ്റ് ചോദിക്കാം, വെൻ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എന്നുള്ള കാര്യം ചോദിക്കാം, വാട്ട് ടൈം, എന്താണ് ഈ വേറെന്താണ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പേഷ്യൻസ്, ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പെയിൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാം. Color you describe the pain, dull or sharp? Exactly. Dull or sharp pain ആണോ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ചോദിക്കാം. പിന്നെ എന്താണ്? ഈസ് ദർ എനി ട്രിഗറിങ് ഫാക്ടേഴ്സ്? എന്തെങ്കിലും ട്രിഗറിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവരോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ. ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ ആപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾക്ക് ചോദിക്കാം. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ പെയിൻ, വി ക്യാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ പെയിൻ സിവിയറിറ്റി ആസ് വെൽ. Could you please rate your pain on a pain scale of 0 to 10? Okay? പെയിൻ സ്കെയിലിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്.
Could you please rate your pain on a pain scale of 0 to 10, where 0 is the mild and 10 is the severe? Yes, exactly. Sushma, pain severity, Annie. Yes, exactly. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം? Frequency, onset, type of pain, then triggering factors, is there any triggering factor, and pain scale, do you experience pain or not? Can you please rate your pain on a pain scale of 0 to 10? Does it occur all the time? Could you please rate your pain? Yes, Libash, fine. Nova, that's fine. And Sona is asking, please tell everyone to share this video. All right, Sona, thank you so much. I will take it as, I hope you meant it in a very positive manner. Yes, thank you so much. So even Sona is asking everyone to share this video so that it can reach to everyone. എല്ലാവരുടെ അടുത്തേക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ എത്തട്ടെ, so that it can be helpful for you people, so that we can help you people in some way in your OET preparation. You shared 50 times. Oh my God. Thank you so much, Shana. You shared it 50 times. Yeah, thank you. Thank you so much for your constant support. And it is motivating us to work more, and I hope it is really helpful for you people. Okay? Yes, so pain scale, frequency, onset, type, triggering. പിന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരാൾ കൈ മുറിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരോട് എന്ത് പറയാം? Have you done any first aid or not? നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും have you tried any first aid or not? നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്താണ് ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അത് നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ചോദിക്കാം. ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, are you vaccinated enough? എന്താണ്, ഫോർ ടെറ്റനസ് വാക്സിനൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ കേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അവരുടെ വാക്സിനേഷൻ ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ പെയിൻ സ്കെയിൽ, ഫ്രീക്വൻസി, ഓൺസെറ്റ്, ടൈപ്പ്, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്, vaccination, triggering, these are the possible questions. These are the few possible questions that you can ask in relation with the present history. Is it clear? Moving on. ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ക്ലിയർ ആണോ? Is it clear so far? All right. Yes, yeah, thank you so much. Now moving on to the professional aspect. എന്താണ് ഈ പ്രൊഫഷണൽ സൈഡിൽ എന്തെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം? Have you taken any medicine to relieve the pain? Yes, that is fine. Professional aspectil നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന കാര്യം എന്താണ്? That is, the very first question is what profession that you are into? What is your profession? Or what profession? What are you doing for your living? Or what profession that you are into? എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവർ കറക്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. All right. Now, moving on to the next question, that is whether your profession is hectic or not. എന്താണ്, ഹെക്റ്റിക് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. What profession? Whether the profession, what type of job? Yes, that is also fine. Whether your profession is hectic or not. Whether it is hectic or hectic ആണോ വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അതിനനുസരിച്ചുള്ള സജഷൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. പിന്നെന്താണ്, ഓഫീസ് ഇസ് നിയർ ബൈ. വാട്ട് അബൌട്ട് യുവർ ഓഫീസ്? ഇസ് ഇറ്റ് നിയർ ബൈ ഓർ നോട്ട്? ഓഫീസ് എന്താണ്, അടുത്താണോ അല്ലയോ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ഒബീസിറ്റി സിറ്റുവേഷനൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. പ്രൊഫഷൻ ഹെക്റ്റിക് മീൻസ് ഭയങ്കര ടയറിങ് ആയിട്ടുള്ളത്. സുഷമ്മ, ഹെക്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടഫായിട്ടുള്ളത്. ദേ ആർ ക്വൈറ്റ് ബിസി. ഹെക്റ്റിക് മീൻസ് വെരി ബിസി പ്രൊഫഷൻ. They won't get enough time to take rest or anything related for their own personal thing. They are not getting proper time. They are not get adequate time, I would say. They are not getting any adequate time to take care of themselves. Their lifestyle is quite busy because of their profession. That is what we call hectic. What are you doing for a living? Work-related stress. Yes, exactly. Now, ഓഫീസ് നിയർ ആണോ അല്ലയോ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, പേഷ്യൻറ്റിന് ഒബീസിറ്റി കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഒബീസിറ്റി നമുക്ക് അവരോട് എന്ത് പറയാം? ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് പ്രൊഫഷൻ റിലേറ്റഡ് ചോദിക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ദേ ആർ an office employee, they will be sitting in the office throughout the day. They won't be engaging in any kind of physical activities. So on that note, we can ask this particular question. For example, is your office near or not? ഇത് അടുത്താണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അടുത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സജഷൻ കൊടുക്കാം? ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ്, യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ walk instead of depending on any transportation.
എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, നടന്നു പോകാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താവും, ഒരു ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് ആയിക്കോളും. Is your office is close proximity to your residence? Yes, that is also fine. Yeah. So professional related ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. Is it clear so far? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന 3 ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ബേസിക്കലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുള്ളത്. ഇതിൽ ഏതാണോ പേഴ്സണലിനാണോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ചോദിക്കുക, മെഡിക്കലിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ചോദിക്കുക. പ്രൊഫഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇവരുടെ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷന് എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗോ ഫോർ പ്രൊഫഷൻ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. If their medical condition is related to your profession, you can go for profession related questions as well. So how to gather relevant information. Is it clear so far? All right. So what we have seen so far is we dealt with the introduction part. Then we went with the ask question. Patient innodu chodikavuna question paranju. Appo patient endu cheyum, they will be addressing their complaint. After listening to their complaint for the first time, we are supposed to provide some initial assurance. അവരോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കുറച്ച് ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവണം. Once they get the initial assurance, നമ്മൾ അവരോട് എന്താ ചോദിക്കണം, for the better understanding of the scenario, may I ask you few more questions. ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചോട്ടെ എന്ന് അവരോട് നമ്മൾ ചോദിക്കണം. എങ്ങനെയാ, അപ്പം അൺനോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തു പറയാം, ഈ പറയുന്ന ഡീറ്റെയിൽസിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസറിനെ എല്ലാം ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വി ആർ സപ്പോസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദ ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദി കണ്ടീഷൻ. അവരുടെ എല്ലാ കണ്ടീഷനെയും റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇതിനെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ആൻഡ് അഡ്രസ് ഫർദർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അഡ്രസ്സോ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക. ക്യാൻ യു പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ് റിഗാർഡിങ് ദ പെയിൻ. സോ പെയിനിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം, ഫ്രീക്വൻസി, ഹൗ ഓഫൻ യു ഫീൽ പെയിൻ, എത്ര ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്, ഹൗ ഓഫൻ, വെൻ ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റാർട്ടഡ്, വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി സ്റ്റാർട്ടഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ദി ഓൺസെറ്റ്. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം, ഓൺസെറ്റ് എന്ന് പറയാം, വെൻ ഇറ്റ് എക്സാക്ട്ലി സ്റ്റാർട്ടഡ്. Another type is type of pain. Type of pain പറയുമ്പോൾ is it throbbing pain, THROBBING, throbbing pain, or pricking pain, കുത്തിക്കൊള്ളുന്നത് പോലത്തെ, or cramps ഒക്കെയാണോ ചോദിക്കാം. Then is there any triggering factor, എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ട്രിഗറിങ് ഫാക്ടർ ഉണ്ടോ ചോദിക്കാം. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, പെയിനിൻ്റെ കേസിൽ how long you have been experiencing എന്ന് ചോദിക്കാം. പിന്നെ എന്താണ് പെയിൻ സ്കെയിൽ, could you please rate your pain on a pain scale of, could you please rate your pain on a pain scale of 0 to 10, where 0 is the mild and 10 is the severe. Then we can talk about the first aid. Have you done any first aid at home? Then we can go for the vaccination history. Are you vaccinated enough? ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾ വാക്സിനേഷൻസ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണോ ട്വിങ്കിൾ? So these are the questions that we can ask. Is it spread to other part of the body? Yes, is it spreading to any other part of the body? അത് ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ റെലവൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയും പെയിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, അത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, അതും നമ്മൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ദെൻ പ്രൊഫഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾക്കുണ്ട്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവരതെല്ലാം ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം ഒരു അൺനോൺ കേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ ചോദിക്കേണ്ടത്. നോൺ കേസിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഓൾറെഡി എന്തായിരിക്കും, അറിയാമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അൺനോൺ കേസിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ട് വി ഹാവ് ടു മൂവ് ഓൺ വിത്ത് അവർ സ്റ്റെപ്പ് 4, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് ദ ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് അഡ്രസ് ദർ ഫർദർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് കൺസേൺ. അവർ പിന്നെ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ കേസ് വി ഓൾറെഡി നോ ദിയർ കണ്ടീഷൻ, പിന്നെ അവർക്ക് ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ എന്താണോ വേണ്ടത് ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. So we dealt with step 4 so far. Okay, clear? Now step 5 is give advice and assurance. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പേഷ്യൻറ്റിന് അഡ്വൈസും
അഷ്വറൻസും അവർക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് ഹൗ ടു മാനേജ് ദ സിറ്റുവേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള അഡ്വൈസ് ആൻഡ് അഷ്വറൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവണം. Then we are supposed to conclude our role play. But no worries, we will be seeing with these we'll be seeing in detail regarding these kind of explanation. ഇതെങ്ങനെ കൊടുക്കാം എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ഫർദർ ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ. And for your understanding, I just provided you an example. An old man was recently, the setting is hospital reception, and an old man was recently been diagnosed as suffering from kidney failure. ഒരാൾക്ക് എന്താണ്, കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ആണ്, and has to undergo a tri-weekly dialysis program. You're working at the reception desk of a public hospital. ഒരു പബ്ലിക് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ റിസപ്ഷൻ ഡെസ്കിലാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. The son or daughter of the old man has approached you to ask questions about her father and medical condition and proposed treatment. അവരുടെ കുട്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. So can you please go through this particular point? Describe what dialysis. അവർക്ക് എന്താണ് അറിയാൻ വയ്യാത്തത്? Explain what kidney failure is. കിഡ്നി ഫെയിലിയർ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഡിസ്ക്രൈബ് വാട്ട് ഡയാലിസിസ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് ബാക്കി പറയുന്നതെല്ലാം എന്താണ്, അതിൻ്റെ അവരുടെ ഫർദർ കൺസേൺസ് ആണ് ബാക്കി താരോട്ട് പറയുന്ന ടാസ്കുകളെല്ലാം. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ബിഗിൻ വിത്ത് എ വാം ഗ്രീറ്റിംഗ് ആൻഡ് കളക്ട് ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽ. ഈ ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടത്, ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്തുണ്ടാവണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു റോൾ പ്ലേയുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറും. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇവിടെ അതാണ് ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെക്കുറിച്ച് ഫർദറായിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ സോ ഫാർ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ we are gonna wind up for today. ഇന്നത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടത്തേക്ക് നിർത്തുവാണ്. because too much of information will take you people into a tired mode. അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പോകാം. By our next session we will be completing the steps to follow. ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ അടുത്ത സെഷനിൽ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. I hope it is clear. So do you have any questions regarding anything that we have discussed so far? നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത്? Yes, thank you so much anyone, and you people can comment here your possible suggestions as well. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ അടുത്ത സെഷൻ ഇതിലും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആക്കുന്നതായിരിക്കും. എവറി ടൈം ഐ ട്രൈ ടു മേക്ക് മൈ സെഷൻസ് ബെറ്റർ so that it can be helpful for you people. So thank you so much everyone. All right, thank you. So we'll be continuing with the rest of our session by next week on same time on Monday at 6 p.m. So stay tuned and join with us on time. All right. So let's travel this journey together and may all your dreams come true by this year. Thank you everyone. Thank you so much.